Okey. Okey. Cantik. Okey. Okey dah Okey. kan. Okey. Okey. Alhamdulillah. Okay. Point number 2 lah. So there are diverse range of venomous creatures such as snakes, as our friend already discussed just now, spiders, bees, wasps, scorpions, and ants. So the severity will depend on the characteristic of the creatures lah, the strength, the amount of venom injected, and also the characteristics of the casualty or person depends on the size, age, and also overall general health. Okey. So the common insects that we usually encounter in our ED is the bee, wasps, and also ants lah. And then the stinging insects are limited to the order of Hymenoptera species, which include all this lah. And then it can cause some people having severe allergy reactions or anaphylaxis, and some may go into anaphylactic shock and later it will cause death. So Okay, the siapa recently tengok patient dekat non-respi yang kena gigit semut selangor tu, yang sampai bagi IM adrenaline. Ingat tak this past few days? Contoh lah, that's contoh lah. Ya, tak ada. I mean semut selangor di Kedah lah, tapi you know semut tu pegang IC selangor ke apa. Tapi dia develop anaphylactic reaction Saya pernah nampak patient yang ada kena sungat dengan semut hitam biasalah, tapi dia ada anaphylaxis. Okay. So jangan pandang rendah kepada semut. The spread of the venom can be in two ways lah, either by circulatory or lymphatic system. So the only way to slow down the spread is by use pressure immobilization technique lah, and as well as minimizing movement of the affected limb. This is why kalau kena gigit dengan ular atau benda-benda lain, you tak cut dan suck, sebab dia masuk dalam lymphatics. Awak cut, yang keluar tu darah, bukan lymphatics. Awak suck pun, awak suck apa? Venom tu tak akan keluar. So that's why the argument cut and suck tu tak ada benefit. Menambah bahaya lagi ada. Sebab entah patient tu ada coagulopathy, cut and suck. Don't do it. Semut ke tadi tu? Semut ke tu? Mana? Mana ni? Ni nanti bukan saya semut. discuss. Ni dulu lah. Okay, lagi saya explain. Okay. Now, the sign and symptoms the patient may have. The local reaction lah, patient will have severe pain at the affected site, local redness, swollen limbs, itchy, puffy eyelids, facial or limb swelling lah. And then it will also affect our certain system lah, like our respiratory system. The patient may come with SOB, wheezing, or feeling tightness in the throat, or feeling lump in the throat. Patient also will realize that he or she have trouble in speaking or having changing of voice, and then it will also affect the GIT system. The patient will come with nausea, abdominal pain, and also vomiting lah. And sometimes patient will collapse lah due to very low BP, usually in the anaphylactic shock. So this is another species that is, I think, quite common in Kedah. We call it as Charlie. Pernah dengar tak? Nama dia lah. Nama glamour dia Charlie. Warna hijau ke? Tak, Charlie lah. Ni tak, dia warna orange dengan hitam. Very merah hitam macam ni lah. It's quite common in kelapa sawit Hijau tu benda lain area, rasanya. especially. Hijau tu benda lain rasanya. Hijau tu tak ada apa Tapi dia. Charlie ni macam ni lah. Semut Charlie. Kenapa nama dia Charlie? Nama glamour dia? Saya tak pasti orang Kedah sebut Charlie. Bukan orang Kedah lah ni. Saya pun bukan. So saya tak tahu. Saya orang Kedah. Oh. So Saya tak tahu. saya pun tak tahu lah. Saja je. So apa yang dangerousnya Charlie ni, sebab dia can cause irritant contact dermatitis lah. It doesn't bite or stings, but it release fluid containing pederine, which is a potent blistering agent lah. And if not immediately washed, the chemicals will lead to linear dermatitis, which composed of red irritated skin and blisters.
So if in my cases, the patient will come with slight erythema lah, which lasted for a couple of days. And then if moderate cases, they will come with erythema and then it will develop into vesicles and bully after a few days, followed by squamous stage, and then the blisters will dry out of over a week, and then the stage then a stage when they discriminate, which will leave hyper or hypopigmented patches. And then the scarring usually doesn't occur, but the lesions are characteristically linear due to smearing the crushed insect across the skin. And that's why kalau semut ni lalu atas kulit kita, kita tak akan crush dia dekat kulit kita. Kita akan sapu bagi dia lari je lah, sebab the irritant substance from the body tu boleh buatkan Provided kita nampak lah kan. Kalau dia naik atas belakang, kita golek-golek tidur apa semua. Memang habis lah. In severe cases, in addition to showing more extensive blistering, the patient will also come with fever, neuralgia, arthralgia, and also vomiting. And then the treatment is by removal of the irritant by washing the area with soap and water lah. And the blistered site should be treated with cool, wet soaps, followed by strong topical steroids. And then the prevention measure macam biasalah kan. Okay, next, the overall management of the insect bites is by local treatment lah. Remove the stings, place ice pack, elevate the swollen limb, pressure immobilization, topical or local anesthetic agent, and also we can also give APT prophylaxis. And if the patient ada anaphylaxis reaction, we treat accordingly. Okay. And then if the person has So just yang balik slide tadi. Balik slide tadi Fatin. So basically for any insect bite lah dekat Malaysia ni, the initial management ni inilah. So janganlah panik kalau bila kat green zone patient datang bawa anak, bawa cucu, bawa suami, isteri kena gigit insect dalam keadaan anxious. Janganlah awak join anxious sekali lah. Principle of management is the same. Cabut sting, bagi pain management dan symptomatic treatment. Sebab so far local insect dekat Malaysia ni tak ada lagi lah yang poisonous. Scorpion ada kat Malaysia, labah-labah pun ada kat Malaysia, tapi kita tak ada spesies-spesies yang poisonous yang you know macam black widow ke. It's not endemic kat Malaysia lah. Scorpion yang ada venom sampai mati orang pun tak ada kat Malaysia ni. Sakit lah, lipan semua apa pun sakit lah, tapi it's not life threatening and tidak ada specific anti-venom pun semuanya. So jangan panik. Prinsipal dia inilah, pain management. Korang semua selalu lupa bagi pain management kan. So pain management. Okay, carry on. Okay, ini macam biasalah yang tadi tu. We might as well remove any tight or fitting jewellery lah from area of the sting, because if the limb swells, the ring or bracelet might be difficult to remove. And then we signs and symptoms of patient that having anaphylaxis reaction lah. So if the patient having the anaphylaxis reaction, like our friend Hazmi already explained just now, we do the ABCD and then put patient in the recumbent position and elevate the lower limb, and then ensure. Okay, benda lain ni semua boleh baca. Saya nak tanya, IM adrenaline ni nak bagi kat mana? Dekat anterolateral aspect of the thigh. Okay. Or deltoid area. Jawapan pertama tu dah excellent dah. Bila tambah jawapan kedua tu macam kecewa saya. Okay, buanglah jawapan kedua. Adrenaline tu. Tak pernah bagi kat deltoid kan, sebab hari tu saya pernah tanya houseman pun, dia kata bagi kat deltoid. Tak tahulah. Azmi lah. Dia IM adrenaline for anaphylactic shock is always anterolateral thigh. Oh, okay. Sebab dia tak semua orang ada deltoid yang besar. Besar ke deltoid Fatin? Cuba tunjuk sikit deltoid besar mana. So jadi dia nak kena IM. So kalau orang-orang
wanita lelaki-lelaki pun yang tak ada deltoid yang besar, kadang-kadang tak ada muscle pun dekat deltoid ni nak cucuk. So the place yang muscle bulk yang paling besar to ensure good absorption and actually kena muscle and senang nak access anterolateral thigh. Sebab you need to give the adrenaline immediately bila patient tu develop anaphylaxis. Because it's a really life-saving treatment. Dia tak boleh nak buang masa cari-cari deltoid. Nak kena cucuk dan bagi. And that's why IM. Tak ada pun dia kata IV is more superior than IM. Ada dia suruh bagi IV? Tak ada. Dia suruh bagi IM. IV ni bila tak boleh bagi IM, you know, for whatever reason lah, ada coagulopathy ke apa ke. Tapi IM. Not IV. This is one of the few situation where IM lebih superior daripada IV. Kena ingat ni, adrenaline in anaphylactic shock. Tidak boleh tidak. 0.5 mg IM. Anterolateral thigh. Ini soalan yang tidak ada leeway jawapan dia. Memang itulah jawapan dia. Pergilah mana-mana pun. Okay? So kalau tak ingat apa-apa pun, ingat IM adrenaline 0.5 mg anterolateral thigh for anaphylactic shock. Okay? Moral of the story lah daripada panjang-panjang ni. IM adrenaline. So nanti Dr. Farah tanya soalan, saya tanya soalan, kalau gagal soalan ni, kecewa lah kami. Dan assessment korang lah. Okay, kita teruskan. Okay, and then ADC, general objective, general management, adrenaline, volume extension. Nak tanya. Ya. Adult 0.5 IM kan? Adrenaline. Pediatric? According to the body weight. Macam mana awak nak dilute? Katalah berat dia 10 kilo. Berat dia 10 kilo, macam mana awak nak prepare adrenaline tu? Misi, prepare. Kalau children, umur setahun 10 kilo. Patient ada anaphylactic shock selepas kena gigit dengan semut selangor. Kita tengok tu. Adakah nak dilute ke? Nak bagi pure ke? 1 in 1,000 ke? 1 in 10,000 ke? Faham tak 1 in 1,000 macam mana? 1 in 10,000 macam mana? Kalau 1 in 1,000 tu apa dia? Pure. Pure assessment ni. Kalau saya kata okey bagi IV adrenaline 1 in 1,000. So apa maksud saya? Sekejap. 0.1. Dilute ke tak dilute? 1 in 1,000. Benda very kata apa? Benda very basic. You have to know lah. Sorry, 1 in 1,000 apa? If 1 in 1,000 tak dilute lah. Tanya diri sendiri ke tanya orang? Ni pure. Kalau 1 in 10,000 pure. 1 in 10,000 pure dalam 1 MPU tu. Dalam 1 MPU tu 1 in 10,000 lah. Oh, so kalau 1 in 1,000? Adakah itu jawapan muktamad anda? 1 in 1,000. 0.1. Macam mana DMO ni? Ulang balik. 1 in yang awak cakap tadi apa? Kalau pure, kalau tak dilute 1 in 10 ke 1 in 1,000? Oh, kalau pure 1 in 10,000. Kalau 1 in 10,000. Kalau pure 1 pure 1 in 10,000. No, 1 in 1,000. So 1 in 1,000 lah. Kalau pure. Pure. Okay. So kalau dilute
Dilute kita dilute intensity. Dilute in? 10,000. Macam mana nak dilute dia? Kita dilute in ambil syringe 10cc tu Okay. and then letak nama selain lah. And for Sorry. Ambil siring 10cc. Okay, letak nombor selain berapa cc? 9cc. 9cc. Okay. And then another 1cc tu adrenaline. Okay. So dah jadi 1 in 1 in 10,000. 10,000. Okay. So kalau pediatrik, awak nak bagi macam mana? Macam mana dos dia? Dos tu Sama ke 0.5 mg? tak, kita half Zero. daripada tu. Half. Maksud dia 0.25. 0.25. Betul? Saya tak sure yang pediatrik punya dos. Master of none? Ha? Zero on. Sorry, dia tengah main telefon. Ya, tanya. 0 point. Kan yang dapat 1 in 10,000. Dia dah dilute dah 1 in 10,000. Ha. So sekarang ni adakah dia nak bagi IM 0.5 mg 1 in 10,000 juga soalan dia. Oh. 0.01. IV ke IM? Penting lah. IV. Pediatrik IV. ada case IV ya. IV. Ya. Betul? Betul. 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 Boleh tak bagi IM? IM takut baby kan dia muscle dia tak Masa je tak apa. muscle dia tak ada benda. Dia tak ada masa lah. Sebab tu orang suruh bagi kat peha. Kalau baby Michelin tu takkan tak ada masa. Oh dia fat. Sebab tu orang suruh bagi kat peha. Oh so baby pun ada IM Adalah juga. masa. Ada, Walaupun tak ada nampak, level. ada masa. Aduh. Hai. Okay, so in pediatric pun boleh bagi IM. Okay. Tak sebenarnya bagi IV. Faham tak? Faham? And sometimes in pediatric, lagi senang lah bagi IM. Nak dapat line in adult pun susah. Betul. Apatah lagi nak dapat line in pediatric. In shock pula tu. Dah lah. InsyaAllah lagi lah. Collapse sebenarnya kan? Okay. Okay. So it's about 0.1 mg per kg. Okay. Dilute in 1 in 10,000. Yeah. Okay. Okay. And then I proceed Proceed. Okay. And then for the we can also give the volume extension either crystalloid or colloid final donors, and if persistent hypotension despite the pharmacological agent and sleep replacement we might give electrode, and in case of patient datang dengan bronchospasm with tongkai, we can give salbutamol 2.5 mg lah every 15 to 30 minutes. And then IV hydrocot 5 mg per kg. Okay. And antihistamine IV Biritan lah 10 mg. And then glucagon is refractory cases that is not responding to adrenaline. IV glucagon 1 mg bolus. And then after that I'll cover for the animal bite, which usually involving the mammals like fox, bats, raccoons, or cat. And mostly in ED, we usually found case of dog bites lah, which compose of 90% of all animal bites. And then infections, including rabies and tetanus, need to be considered. So dogs, they ada rounded teeth, and it is pressure exerted by their jaw that
jaws that can cause significant damage to the tissues under the skin, including muscles, bones, tendons, blood vessels, and nerves. The sign and symptoms, patient will come with pain, swelling, or open wound or bleeding. And then what we are concerned about dog bites, rabies virus lah. Because rabies ni is a zoonotic disease, a disease that is transmitted to human from animals, and that is caused by a virus. And then the disease infects domestic or feral and wild animals especially. So it spread to the people through close contact with infected saliva via bites or scratches that comes into that contact with the human mucosa or fresh skin wounds. And then the virus will attack the CNS, targeting the brain and also spinal cord, and it can lead to fatal. So who are at risk of having these dog bites or animal bites? Usually travelers lah, or those doing outdoor activities. So kalau duduk dalam rumah je tak kena gigit dengan anjing lah. Boleh jadi anjing peliharaan dia yang tak vaccinated. Okay. Ha. So tu kata risk travelers tu macam okay tak apalah, kesian travelers. Yang tu wild animals lah. And then those who are doing outdoor activities, or it can occur as occupational hazards to the veterinarians, wildlife researchers, or animal handlers, and also children also at risk because they usually not report for any scratches or bites lah to their parents. And then the incubation period for rabies is typically 1 to 3 months, but it may vary from less than 1 week to more than 1 year. And then it depends on the distance the virus travel to reach the CNS. Maksudnya? It depends on the location of the bite. So kalau kena gigit kat hujung jari kaki, So cepat ke lambat kena rabies? Tahu lah baru kena rabies. dia long lah. Ha? Kalau dia kat hujung jari kaki dia kena gigit. Lambat. Compare tu kalau kena gigit kat telinga? Lagi cepat lah. It can reach to the central nervous system. And then the signs and symptoms, the patient having a rabies is the patient will come with fever, tingling or pricking or burning sensations at the site of exposure, or odd behavior lah, violent movement, agitation, seizure, uncontrolled excitement, fear of water, or we call it as hydrophobia, spasms of the pharynx, causing choking followed by excessive saliva, and confusion followed by loss of consciousness, and then it can cause death. And the management for the rabies, we can categorize the patient into 3 categories lah. Category 1, the type of exposure that the patient can have is by touching or feeding the animal or licking of intestine lah. And then action to be taken nil if history is not reliable, and if history is reliable, we treat the patient into category 2. So what is category 2? The type of exposure is by the patient the animals nibbling the uncovered skin, and then there is superficial scratch but no bleeding, and then the animal may licking on the broken skin. And the actions to be taken, we apply the wound treatment and administer the vaccine, but we don't give the anti-rabies immunoglobulin. And then we stop the vaccination if animal is rabies negative or rabies free lah. And we continue the treatment, we continue the vaccine if the animal is not found or captured. And then the next category is category 3, where the animal will bite or scratch, and the bite to penetrate the skin and draw some blood lah. And then licking on the mucous membrane, multiple bites, and any wild animals kita treat as category 3. Sama juga macam category 2, but we administer vaccine together with the anti-rabies immunoglobulin. And also we can give anti-tetanus and also antibiotic treatment. Okay, ni recommendation kan? Sorry Fatin, tadi recommendation kan? Ya. Apa praktis kita? Kita punya praktis kat sini. Kita any dog bite, kita memang bagi
anti-vaccine lah. Hmm. Kita memang on day zero Berapa hari kita bagi? berapa hari kita bagi dekat sini. Dia ada Day zero, dia berapa lagi? day 0, day 3, 7 and 14. Ya. So 4 kali lah sepatutnya. Ni Ya. kita punya praktis ke? Oh, saya tak pasti. Dulu-dulu kita memang bagi 4 kali. Tapi sekarang ni dah tak ada duit. Kita bagi 3. Kita bagi Oh. 0, 3, 7. Friday 7. Tapi Oh, this okay. is polisi 037. Kedah Okay, dia pasal rabies ni awak kena faham. Rabies ni dia memanglah WHO punya guideline suruh bagi 4 dos. Kita Malaysia ni adalah negara yang considered to be rabies free. Even anjing-anjing kita di Malaysia ni tak ada yang ada rabies. Cuma in the last I think 2-3 years ni tiba-tiba ada kes rabies. Rabies di kalangan anjing dan rabies di kalangan manusia. Tapi semua ni limited to Sabah Sarawak kot. Sarawak. Oh, itulah Sabah Sarawak lah, Malaysia Timur. Oh, Sarawak lah yang outbreak tu. Dan kebanyakannya disebabkan oleh anjing yang cross border lah. Anjing kan tak kena check pasport. Anjing daripada Kalimantan cross pergi Sabah Sarawak, gigit orang Malaysia dan orang Malaysia kena rabies. Kalau dekat Semenanjung, kes binatang yang rabies ada, tapi tak ada kes manusia lagi. I think dalam the last 10-15 years pun tak ada. So we are technically rabies free punya country lagi lah, at least Semenanjung lah. And the reason why bagi 3 instead of 4, sebab kalau baca guideline tadi, sepatutnya Jabatan Veterina hendaklah menangkap anjing tersebut dan memerhati anjing tersebut. Kalau anjing tu tak mati dalam masa 2 minggu, tak perlu habiskan vaksin. Betul? Sebab binatang yang kena rabies ni, dia start menggigit tu bila dah dia peringkat encephalitis dah nak mati dah. Usually dia lepas dia gigit-gigit tu 2-3 hari lepas tu dia mati lah. So that's why secara prinsip dia, binatang tu harus ditangkap dan diperhatikan. So kalau dia mati in the next 2 or 3 days or within 2 weeks tu dia mati, highly suspicious lah dia tu rabbit. Dia ada rabies. Then you kena continue vaksin sampai 14 days. Kalau dia tak mati, the likelihood tu tak ada lah rabies. So tak perlu continue sampai 4 dos. So malangnya kita kat Malaysia ni, Jabatan Veterina kita mungkin under resource dan tidak ada sokongan yang kuat. Tak cukup orang nak tangkap anjing, kebanyakan masanya tak tangkap pun. Dan kadang-kadang owner juga. Owner tu biasanya akan menyembunyikan anjing masing-masing sebab ada salah faham. Dia ingat Jabatan Veterina akan tangkap dan bunuh anjing mereka. So jadi bila Jabatan Veterina datang, sama mana anjing yang gigit orang tu, tak ada, dah lari. So jadi anjing ni biasanya tak ditangkap dan tidak diperhatikan. Tapi so far, sebab kita tak ada kes yang positif anjing rabies ni, yang anjing-anjing ni mati, so dari segi financialnya JKN Kedah agree that nak bagi 3 je. Unless kalau ada benda lain. Sebab tak, untuk dari segi financial je lah. Ni polisi Kedah je lah. Kat tempat lain akan bagi 4. So that awak aware lah. Nanti patient datang tanya, kenapa saya tak dapat dos keempat? Perlu ke saya datang untuk dos keempat? This is the practice. Tapi anjing atau binatang yang bila start nak gigit orang, dah hydrophobia apa semua ni, dia dah encephalitis, dah nak mati lah. Sama macam manusia lah. By the time dah ada spasm, dah encephalitis semua tu, dah nak mati lah. Dia rabies ni boleh kata macam zombie lah. Kena gigit jadi zombie. Lepas gigit jadi gila, nak gigit orang je. Lepas tu mati lah. So, and the reason why rabies is so, semua orang takut pasal rabies ni, you know how bad is rabies punya mortality? Rabies ni dah penyakit lama dah dekat beratus tahun dah orang tahu. Mortality rabies ni berapa persen? 100%. 100%. Ha? 100%. Dekat dengan 100% lah.
Kalau awak tengok kes kat Malaysia sahaja, I think in the last few years ada 18 kes rabies manusia di Sabah atau Sarawak. 17 mati. Yang ke-18 tu vegetative state. So that's how bad rabies is once dah kena. Mortality almost 100%. Dan kalau survive pun ada significant morbidity. Jadi vegetative state. So the best cure for rabies is prevention lah. Kalau ada anjing, ada kucing, ada kelawar, I don't know, tu pet-pet yang exotic lagi, silalah vaccinate pet anda. Actually monyet di Malaysia tak ada rabies kan. Unless kalau you import dari Thailand kan. So yang tu agak bahaya sikit Betul lah. kata, kita ni rabies free country, tapi Thailand tu ada rabies. Ada rabies. So anjing dia tak nampak border state ni. Beruk ke apa ke, dia tak ada lah nak masuk Malaysia bagi pasport kan. So kadang-kadang kita yang di utara ni dapatlah sedikit sebanyak terpias. Just that kalau awak nak bagi IVIG yang immunoglobulin, awak kena consult dengan ID physician dululah. Not simply just bagi macam tu saja. Sebab biasa And kadang most of the time tak ada stok pun, dia orang not in stock pun. Dia orang takkan ada. Dia orang ambil daripada Penang ke, daripada KL ke. Sebenarnya ada lah macam ada lah bahasa baki, tapi sangat susah untuk dia. It's very expensive lah immunoglobulin for rabies ni. Sebab macam tu saya pernah consult ID physician, dia tanya pula ada multiple bites ke tak kan. Kalau single bite dia tak consider as untuk bagi IVIG lah. Sebab kalau multiple bites tu memang nampak sangat lah anjing tu gila kan. It's highlight lah maksud dia, sebab takkanlah anjing gila tu nak gigit sekali je. Dia mesti akan gigit multiple bites kan, at least. And that's why dalam history juga it's important tanya whether the bite is provoked or unprovoked. Yes. Provoked or unprovoked. Biasanya gigit unprovoked. Kalau awak pergi tendang anjing tu, rebut makanan dia gigit, itu salah awak, bukan salah anjing. Rebut makanan anjing. Dia bukan gila. Dia tengah dia tengah elok-elok makan, awak buat lari makanan dia, lepas tu dia gigit. Tak boleh salahkan dia. So kena tanya, dalam history kena tanya whether it's provoked or unprovoked, whether the animal is vaccinated or unvaccinated. Tapi kalau provoked bite tu unlikely lah. Anjing tu rabbit, biasanya the sign of rabbit dog tu very obvious. Biasanya anjing tu dah berubah perangai 2-3 hari, tak nak minum, tak nak makan, dah kalau pet lah, biasanya tuan dia pun dah perasan, asal anjing dia dah pelik. Tapi kalau sebab anjing tu tengah bergaduh, dia cuba meleraikan pergaduhan, anjing tu tengah nak buat something, dia kacau, gigit ekor ke apa semua, so memang patutlah anjing tu gigit dia balik. So provoke dengan unprovoked bite, it's important juga dalam history. Okay, carry on. Okay. Next, kita for the management, kita do the primary and secondary management lah. Sure. So the primary we assess and then assess the wound, and we may start the antibiotics lah if the wound is gluty. Jangan antibiotik dulu Semua wound, animal bite punya wound kena irrigate properly. Jangan terus nak start antibiotik. Semua 1, 2 ke 3 ke, irrigation, wound irrigation needs to be done properly. Copious amount of saline. Okay. Then of course antibiotics lah, semua kena start antibiotics. Tapi wound tu kena cuci. Okay. Then the secondary survey is the casualty team assess and start the vaccine lah on day 0 with or without rabies immunoglobulin. And if the patient is asymptomatic, kita may discharge with home alert card and rabies vaccination certificate lah. And then continue post-exposure vaccination if dog is positive for rabies. And then discontinue if dog is negative for rabies after 2 weeks of quarantine. And then if symptomatic patient, we give the post-exposure vaccination and also rabies immunoglobulin and admission to the ward lah, if symptomatic for rabies. And then the vaccination,
it's recommended lah for all individuals who had contact with the animal. And then we can give for the pre-exposure, especially for the travelers or veterinarian, at day 0, day 7 or day 28 or day 29 lah, and maintain by booster dose. Kalau post-exposure, we give IM or ID 0.5 ml over the anterolateral region of the thigh, and then in the third fase after this stage lah. And then previously for unvaccinated people, kita bagi at 0, 3 and 7 and 14 according to apa Dr. Faris cakap from WHO guideline, and also kita bagi rabies immunoglobulin juga post vaccine. And then if previously vaccinated people, kita bagi 2 doses only on day 0 and day 3. Usually immunoglobulin is unnecessary lah. And if immunocompromised patient, kita bagi 5 doses at 0, 3, 7, 14 and day 28 plus dengan immunoglobulin post vaccination. So type of rabies vaccine kita guna is Verorat lah. It is a purified inactivated rabies vaccine prepared on Vero cell. And then the rabies immunoglobulin, there are types of 2 types of rabies immunoglobulin lah. Human rabies immunoglobulin, and the dose is 20 unit per kg, or equine rabies immunoglobulin, the dose is 40 unit per kg lah. The route of administration sama juga IM, tapi away from the vaccine site lah. And then if the immunoglobulin not available, it can be delayed up to 7 days post first vaccine. And then beyond the 7 day, usually we don't recommend lah, because the antibody response to the vaccine is already presumed to have occurred. So I think that's all for me. For me, for the topic bites and stings. Okay. How about animal human bite? Human bite, Ada berapa jenis human bite? Irrigation. Gigitan manja tu tak termasuk lah. Ada berapa jenis human bite? apa Ada types. How many types? Human bite. Ada banyak jenis ke? Cuma kecil apa? Kecil on the line. Gigitan manja tak termasuk Berapa types human bite? Ada 2 type. Ada beberapa. Ada 2 type human bite. Type pertama adalah direct and indirect. Apa maksud direct human bite? Gigit terus. Macam Dr. Farah cakap lah, direct human bite tu menggigit dengan niat lah. Fatin Fitri marah kat Hazmi, gigit Hazmi. Indirect human bite? Indirect, Sebab Fatin Fitri gigit Hazmi, Hazmi pun membalas, dia tumbuk Fatin. So penumbuk dia kena kat gigi Fatin. Itu adalah indirect human bite. Kenapa indirect human bite ni bahaya? Sebab bila Hazmi tumbuk gigi Fatin, contoh lah kan, bukanlah, jangan tumbuk betul-betul. Bila bila Hazmi tumbuk Fatin dan penumbuk ni, buku 5 ni kena kat gigi Fatin ni akan embedded deeply in your knuckles. And gigi manusia ni walaupun digosok tiap-tiap hari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, masih kotor. Dan dia menyebabkan crash injury, dan kadang-kadang serpihan gigi tu boleh embedded dekat knuckle, boleh menyebabkan tenosynovitis. Jadi walaupun Hazmi boleh menang mula-mula sebab tumbuk, tapi the subsequent infection kalau tak treated boleh menyebabkan Hazmi kalah lah. So moral of the story, janganlah tumbuk kat muka atau kat gigi, tumbuk tempat lain. So be careful human bites Human bites, satu very mulut manusia ni sebab makan macam-macam, banyaklah bakteria dia. And human bites also tend to cause crash injury sebab gigi manusia ni tak tajam. So the infection tend to be dalam sikit lah, dan senang embedded dalam bone. Especially ni bila indirect human bite ni, bila awak bercakap pasal case assault lah, orang ni tumbuk orang ni tumbuk orang tu, jangan pandang rendah lah, kena irrigate betul-betul especially kalau ada knuckles, ada tooth embedded dekat knuckles, sebab later it can cause very bad infection. Okay, and kena bagi antibiotik lah.
Gigitan manja tanpa bekas tak perlu rawatan spesifik lah. Kalau ada bekas, Tu cerita lain lah. Okey, ada soalan apa-apa tak? Semua diam je kan. Masa terima kasih nanti ramai berterima kasih. Apa? tadi awak cerita pasal animal apa? Satu rabies, satu lagi yang Charlie kan? Ada lagi tak animal lain? Tak ada lah. Tak, itu sajalah. Mammal dengan insect. Kucing. Kenapa tak cerita pasal kucing? Kucing gigit Kucing tak pun bahaya? menarik juga. Apa nama Kucing pun bahaya. yang saintifik Kucing. Apa dia? apa nama yang spesifik yang untuk kucing gigit yang dapat yang fungal infection tu? Ada Bruce This atau brucellosis. nama dia lain ke? Dia ada gigitan kucing pun ada spesifik dia punya kesan dia lah. Saya pun tak ingat. Dia ada satu macam Dr. Farah cakap, ada spesifik fungal infection yang disebabkan oleh cat bites or scratch. I think cat scratch disease kot dia panggil nama dia. So dan usually patient ni akan present dekat green zone dengan limb swelling apa semua. Nampak kadang nampak teruk lah, tapi sebenarnya benda tu tak life threatening pun. And nampak tu macam, especially bila patient datang dengan tangan bengkak sebelah apa semua, kita pun kalut, dia pun kalut kan. Tapi biasa history yang tak ditanya adalah sama ada pelihara kucing ataupun ada dicakar kucing ataupun digigit kucing. Gigitan kucing dia tak macam gigitan anjing. Macam Fatin Fitri mention tadi, anjing kan gigi dia besar, dia tend to cause macam manusia crash injury and a lot of soft tissue damage. Gigi kucing ni dia macam jarum. So bila dia gigit, dia masuk dalam. So dia boleh inoculate kuman tu dalam. So it can cause worse infection. Walaupun luaran dia tak teruk mana. So that is something that needs to be aware lah bagi pencinta-pencinta kucing sekalian. So yang cat scratch disease tu sebenarnya bacterial infection. Nama dia Bartonella something. Yes. Yang satu lagi fungal infection from cat tu, nama dia Sporotrip brasiliensis. Sporotrip brasiliensis. Kita ada kes dekat Malaysia yang Sporotrip brasiliensis ni. So just be aware lah bila tengok patient kat green zone. Sebab green zone ni kadang-kadang macam-macam juga kes dia. So kalau history tu tak ambil dengan detail apa semua, kadang-kadang boleh miss lah diagnosis macam ni. Kadang-kadang bila biasalah bila tak terfikir, kita tak tanyalah. Oh, you know, apa, the eye doesn't see what the mind doesn't know kan. So just jangan ingat kes green zone ni simple sahajalah. Sometimes dia a bit complicated juga. Oh, interesting. Okay, ada soalan apa-apa kepada sesiapa yang ada lagi? Ada orang lagi ke? Ada gambar je. Ada 9, tadi ada 12. Oh, biasalah. Ada kan tadi 18. Sikit-sikit. Okay. Saya pun dah tak larat. Okay. Thank you Fatin Fitri dah makan ni. Minta maaf sebab saya lambat. Dan ada Hazmi. Tak apa. Okay je. Okay, thank you everyone. So, we'll see you next week. Thank you.